హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు వి టెక్నాలజీస్. ఈ వీడియోలో మనం నెక్సస్ ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలని చూద్దాం. సో నెక్సస్ అనేది ఒక ఆర్టిఫాక్టరీ టూల్. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఐ విల్ లాంచ్ ఎ సర్వర్ అండ్ ఆ సర్వర్లో మనకి డిపెండెన్సీ ఏదైనా ఉంది అంటే కనుక నెక్సస్ ఇన్స్టాలేషన్కి జావా అండి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ విల్ లాంచ్ ద సర్వర్ అండ్ లేటర్ I will install the Java and later I will follow the Nexus installation steps. So without any delay, let me go to my AWS account and yeah, I'm already login. ఇక్కడ నేను ఒక కొత్త సర్వర్ అయితే లాంచ్ చేస్తాను. సో go to the launch instance and here I am naming it as a Nexus server and you can take any Linux flavor. Okay, you can take whatever based upon your requirement. You can take any Linux flavor. So I am choosing Amazon Linux only, and ఇందులో కూడా Amazon Linux లో కూడా I will go with the old AMI. So this is the 2023 AMI and I will go with okay this one. Select and after that సో కీపేర్. సో మీరు కావాలి అంటే ఎస్ కొత్త కీపేర్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఆర్ యూ కెన్ ఆల్సో గో విత్ ఎగ్జిస్టింగ్ కీపేర్స్. నాకు ఆల్రెడీ జెన్కిన్స్ అనే కీపేర్ నా దగ్గర ఉంది. సో ఐ విల్ గో విత్ దాట్. ఐ డోంట్ వాంట్ టు క్రియేట్ ఏ న్యూ వన్. అండ్ ఆఫ్టర్ దాట్ సీ హియర్ ఇన్స్టెన్స్ టైప్. సో బేసికల్గా వన్స్ వీ సెలెక్ట్ ద ఏఎంఐ, సో నెక్స్ట్ స్టెప్ వచ్చేసి ఏఎంఐ. ఓకే, సో ఈ ఏఎంఐలో ఇక్కడ చూడండి T2 మైక్రో సర్వర్ ఉంది. ఓకే, సో 1 CPU 1 GB ర్యామ్. అఫ్కోర్స్ ఇన్స్టాలేషన్స్కి ఇది సరిపోతుంది, బట్ ఇంకొంచెం బెటర్ వేలో ఉండాలి, బెటర్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఉండాలంటే మనం కొంచెం మెమరీ అనేది 2 GB మెమరీ ఉంది తీసుకుంటే చాలా బెస్ట్. సో ఫర్ దట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సెలెక్ట్ న్యూ ఇన్స్టెన్స్ టైప్, అనదర్ ఇన్స్టెన్స్ టైప్. I will go with T2 medium. Okay, so 2 CPUs and 4 GB RAM. Okay, now I'm already done with the key pair. So Jenkins is already selected, and after that simple, I'm okay with 8 GB space. Okay, so hard disk అనేది 8 GB fair enough and launch instance. So once we're done with that, బేసికల్గా మనం ఓకే నెక్సస్ చూసుకుంటే నెక్సస్ పోర్ట్ నెంబర్ వచ్చేసి ఓకే డిఫాల్ట్ పోర్ట్ నెంబర్ వచ్చేసి 8081 అండి. సో ఇప్పుడు మనం ఏదైతే సర్వర్ లాంచ్ చేసామో అందులో డిఫాల్ట్గా ఆ పోర్ట్ నెంబర్ ఎనేబుల్ అవ్వదు. సో ఎక్సెప్ట్ 22 పోర్ట్ నెంబర్, ఓకే SSH పోర్ట్ నెంబర్ తప్ప డిఫాల్ట్గా ఏ పోర్ట్ నెంబర్ అనేది అయితే ఎనేబుల్ ఉండదు. మనం మాన్యువల్గా 8081 అని ఎనేబుల్ చేద్దాం. నౌ ఫర్ దట్ గో టు ఓకే just refresh this. Yeah, my Nexus server is running. So click on instance ID. Okay, if you scroll down we can see security and there is a security groups. Select on this and scroll down. We can see edit inbound rules. So in edit inbound rules లో by default గా 22 పోర్ట్ నెంబర్ మాత్రం ఎనేబుల్ ఉంటుంది. సో as per Nexus, so Nexus is going to run on 8081. So we need to enable the port number. So click on add role. Yes, custom TCP and I am looking for 8081 and select anywhere IPv4. That's it. Save rules. Okay, so we done with the okay server launching as well as enabling the port number. Now I will log into the server. Okay, so let me take the public IP and let me open my PuTTY. Okay, and size కూడా కొంచెం ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాను. And after that go to the SSH and upload your PPK file. Yeah, so this is my PPK file and click on open. Say okay, and the default username is EC2. Okay, so now I am switching as a root user and నెక్సస్ ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడు మనం చాలా స్టెప్స్ అయితే ఫాలో అవ్వాలి. ఆ స్టెప్స్ అన్నీ కూడా నా గిటబ్ అకౌంట్లో క్లియర్గా డీటెయిల్గా రాసి అయితే ఉన్నాయి. మీరు సింపుల్గా యూ కెన్ కమ్ టు మై గిట్హబ్. ఓకే, సో వి టెక్నాలజీస్ 484 ఇందులో నెక్సస్ అనే రిపాజిటరీ ఉంది.
and if you go to the Nexus repository, there is a document Nexus underscore installations. If you open that, you can follow this you can follow these steps. Okay, so we already done with this step. Now we need to install the JDK. So in my case, I am going to install OpenJDK. Yeah, simple. Take this command and enter. Say yes. So Java is successfully installing. So it will take bit of time. Yeah, done. You can check the Java version, Java -version. So successfully Java is installed. Now go to the next step. So in the next step, trying to download the Nexus. ఓకే, నెక్సస్ సాఫ్ట్వేర్ అనేది డౌన్లోడ్ చేస్తున్నాను. దానికోసం చూడండి, సింపుల్ కమాండ్ wget కమాండ్. ఓకే, మనం బ్రౌజర్ నుంచి డైరెక్ట్గా మన లైనక్స్ సర్వర్లోకి ఏదైనా ఒక ఫైల్, అది జిప్ ఫైల్ కావచ్చు, ఏదైనా సాఫ్ట్వేర్ కావచ్చు, మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి అంటే యూ కెన్ యూస్ ద wget. అండ్ ఐ విల్ డౌన్లోడ్ ఇంటూ OPT ఫోల్డర్. సో ఐఎమ్ navigating to OPT and download here. So successfully downloaded, and again see here, so it's a tar file. So we need to untar it. So untar ki tar xvf and then tar file. Okay, same ide command mana document lo kuda undi. You can follow this command and enter. Extracted. You see here the folder got extracted. Now go to the, చూడండి, లేటర్ ఒక సపరేట్ యూజర్ని క్రియేట్ చేయమంటున్నాడు. సో అది నెక్సస్ యూజర్గా క్రియేట్ చేయమని చెప్తున్నారు. మీరు కావాలంటే వేరే యూజర్ నేమ్ పెట్టుకోవచ్చు, బట్ నాకు ఈజీగా గుర్తుండడం కోసం సో నేను సేమ్ అదే నేమ్ తోటి, నెక్సస్ అనే నేమ్ తోటి యూజర్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను. దానికోసం యూజర్ యాడ్ నెక్సస్. అలాగే యూజర్కి పాస్వర్డ్ కూడా సెట్ చేసుకుంటున్నాను. పాస్వర్డ్ నెక్సస్. ఐఎమ్ సెట్టింగ్ మై ఓన్ పాస్వర్డ్. Done. All authentication tokens updated successfully. Now moving to the, ఇప్పుడు యూజర్కి రూట్ ప్లేస్ కూడా ఉండాలన్నమాట. ఓకే, సో ఈ యూజర్కి రూట్ ప్లేస్ కూడా ఉండాలి. దానికోసం చూడండి, మనకి sudo users ఫైల్ ఉంటుంది. ఈ ఫైల్లోకి వెళ్ళి ఈ యూజర్కి మనం రూట్ ప్లేస్ వచ్చేలాగా సెట్ చేయొచ్చు. ఓకే, గో టు దట్ ఫైల్. సో ఆ ఫైల్ని మనం డైరెక్ట్గా vi sudo అని ఇవ్వచ్చు, or complete path vi/etc sudo users ఇలా కూడా ఇవ్వచ్చు, ఎలా అయినా ఇవ్వచ్చు, సింపుల్. సో స్క్రోల్ డౌన్. యా, ఇక్కడ ఈ వీల్ అనే లైన్ దగ్గర ఓకే, టేక్ దట్ లైన్. సో మన యూజర్ నేమ్, సో ఇతనికి అన్ని పర్మిషన్స్ ఉండాలి అన్నట్టుగా నేను ఇక్కడైతే స్పెసిఫై చేస్తున్నాను. డన్. ఓకే, లేదు అంటే కనుక కింద చూడండి, అక్కడైనా యాడ్ చేయండి, బెటర్. కింద యాడ్ చేద్దాం. ఎక్కడైనా యాడ్ చేయొచ్చు, ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్, బట్ నేను ఇక్కడ యాడ్ చేస్తున్నాను. ఆఫ్టర్ దాట్ వాట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్? చూడండి, ఏదైతే నెక్సస్ ఫోల్డర్ ఉందో దానికి ఓనర్షిప్ మారుస్తున్నాం. ఇప్పుడు చూడండి, LL ఇవ్వండి. ఇక చూడండి, ఈ ఫోల్డర్కి ఎవరున్నారు ఓనర్స్? రూట్ ఉన్నారు. సో ఇప్పుడు మనం ఓనర్షిప్ నెక్సస్ యూజర్గా మారుస్తున్నాం. ఓకే, సో నౌ టేక్ దిస్ కమాండ్ and done. Now you can check again LL. Now the ownership got changed. Earlier root ఉండేవాడు, ఇప్పుడు నెక్సస్కి ఓనర్షిప్ అనేది, ఆ ఫోల్డర్ యొక్క ఓనర్షిప్ అనేది చేంజ్ అయింది. నౌ మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్. చూడండి, ఇక్కడ ఒక కాన్ఫిగరేషన్ నెక్సస్ RC అనే ఒక కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్లో, అది కూడా ఎక్కడ ఉంటుందంటే ఇన్సైడ్ నెక్సస్ ఫోల్డర్లోనే. అందులో ఒక చిన్న లైన్ని ఎడిట్ చేసి, సో ఈ ఒక్క లైన్ని పెట్టమంటున్నాడు. ఓకే, నౌ go to that folder vi/opt nexus and bin and nexus dot, yes, this is the
దిస్ ఇస్ ద కంప్లీట్ పాత్. ఓకే, నా ఫస్ట్ చూడండి ఇక్కడ యాష్ ఉంది, దాన్ని అన్కమెంట్ చేయండి, అన్కమెంటెడ్. అండ్ మనం ఇందాక నెక్సెస్ యూజర్ని క్రియేట్ చేసాం కదా, బికాస్ మనం ఈ నెక్సెస్ని నెక్సెస్ యూజర్ ద్వారా రన్ చేయబోతున్నాం. సో సేవ్ ఇట్. అండ్ లేటర్ చూడండి స్విచ్ యాజ్ ఏ నెక్సెస్ యూజర్. సింపుల్. సారీ, బిఫోర్ దాట్ వీ హ్యావ్ ఏ వన్ మోర్ స్టెప్. మనం దానికి సాఫ్ట్ లింక్, సిమ్ లింక్ అయితే క్రియేట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, వీఆర్ క్రియేటింగ్ సిమ్ లింక్. దాట్స్ ఇట్. నౌ స్విచ్ యాజ్ ఏ నెక్సెస్ యూజర్. ఓకే, నౌ we can start the almost everything is done. సో మనం ఇప్పుడైతే సక్సెస్ఫుల్గా నెక్సెస్ని స్టార్ట్ చేయొచ్చు. యా, we got the pop-up, we got the output, నెక్సెస్ is starting. నెక్సెస్ స్టార్టెడ్. కావాలని చూద్దాం, స్టేటస్ చూద్దాం. చూడండి, సర్వీస్ నెక్సెస్ స్టేటస్, it is showing నెక్సెస్ is running. Now simple, we can go and access from the browser because it's a గ్రాఫికల్ టూల్న మనం సింపుల్గా బ్రౌజర్కి వెళ్ళి మన నెక్సెస్ని యాక్సెస్ చేద్దాం. దానికోసం కూడా చూడండి ఇక్కడ URL నథింగ్. సో సర్వర్ IP :8081. నౌ లెట్ మీ టేక్ మై సర్వర్ IP. సో దిస్ ఇస్ మై పబ్లిక్ IP. టేక్ దిస్ అండ్ కమ్ హియర్. ఓకే, అండ్ వీ నో ఆల్రెడీ ద పోర్ట్ నెంబర్ is 8081. ఎంటర్. యా, successfully. Okay, Nexus is up and running. Okay, now if you want, you can sign in. Of course Nexusలో మనకు డిఫాల్ట్గా ఒక యూజర్ వస్తాడు. సో అతను నేమ్ వచ్చేసి అడ్మిన్. చూడండి ఇక్కడ అడ్మిన్, అలాగే అడ్మిన్ పాస్వర్డ్ కూడా admin 123. సో now click on sign in and admin 123. యా, చూడండి సక్సెస్ఫుల్లీ ఐ లాగిన్ టు ద నెక్సెస్ యాజ్ ఏ అడ్మిన్ క్రెడెన్షియల్స్. ఓకే, సో ఇలా మనం ఈజీగా నెక్సెస్ అయితే ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు. అండ్ అప్కమింగ్ వీడియోస్లో నెక్సెస్లో ఎలా రిపోజిటరీస్ని కాన్ఫిగర్ చేయాలి, ఓకే, అండ్ నెక్సెస్లోకి ఎలా మన బైనరీస్ ఆర్ ఆర్టిఫాక్ట్స్ అనేది అప్లోడ్ చేయాలనేది చూద్దాం. థ్యాంక్ యూ. మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే కనుక లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అలాగే మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉంటే కామెంట్ చేయండి అండ్ క్లిక్ ఆన్ బెల్ ఐకాన్ యాజ్ వెల్. థ్యాంక్ యూ.